Şu çekirdeksiz karpuza ne denir? Ne iş atama bilim insanları buna çalışıyor. Başkaları hayatlarını kanserle, AIDS ve kalp hastalıklarla savaşan bunlar hayır bırakırlar, karpuza odaklanacak. Kabul binlerce insan gereksiz yere ölüyor ama bu bitmeli. Hiç ıslak çekirdeği yerden almayı denediniz mi? Ben kesin imkansız. Ben hayatımı buna hazırım. Eğer çekirdekten kurtulabiliyorlarsa sırada kabuğu olmalı.